that this is the truth. But we have to be ready to pay this price now, because if not, we will have to pay a much bigger price in the future. I think it's important to face that with determination and realism. We are turning a page on the history of the European integration and also on the history of Europe in the post-World War and in the post-Cold War. The relations with Russia will no more be determined by trade, believing that trade will make a political transformation of the regime. We want to support the Russian people. I am just recording a message, another message to the Russian people. We don't want to fight with them. We want just to defend Ukraine first and a way of living after in front of the Russian aggression. Well, I am wrong saying the Russian aggression. It's better to say from the Putin aggression and the Putin regime aggression, which is antithetic with ours. Values, and that's why we are standing behind the people of Ukraine. Thank you, High Representative. And now I will take questions, and I have quite a lot in the room and remotely. I will start by Yuri. Not many questions because it's 4 o'clock. Thank you very much, Nabila. High Representative, I have questions, of course, on the support to armed forces of Ukraine. Can you tell us a little bit more what was discussed today of what will be delivered to Ukraine? And, for example, will there be missile defenses? Because we see that Russia is using missiles to attack also Ukrainian cities and civilians. And the second question, can you tell us also, was it discussed how to deliver this aid to Ukraine? We know that there is a land border, of course, with EU member states, but as Russia has these missiles, like Iskander missiles in Belarus and is using it, so how to protect this delivery of this little aid to Ukraine so that Ukraine can use it? Thank you very much. I'm going to speak Spanish because it's more natural for me to answer this question in Spanish. Interpreters. You know? I wouldn't understand it. You need to... You know what does it mean? Mire, estamos en una guerra y no voy a dar ninguna información que pueda servir a la parte a la que nos enfrentamos. Comprenderá que no le voy a contar a usted con pelos y señales por dónde y cómo va a pasar la ayuda que vamos a proporcionar a Ucrania. Estoy seguro que Rusia estaría muy contenta de saberlo. Hoy las autoridades rusas han dicho que considerarán que la ayuda que la Unión Europea va a dar a Ucrania constituye un acto inamistoso y que atacarán a cualquier persona o cualquier entidad que transporte esta ayuda hacia Ucrania. Por lo tanto, va a permitir que no le dé ningún detalle que pueda serles de utilidad. Sí le puedo decir que naturalmente pasará por aquellos países que tienen una frontera con Ucrania, pero eso supongo que no es desvelar ningún secreto. Y en cuanto a la clase de material, ya le dije ayer y repito que se trata de material defensivo, armas y municiones de todos los calibres que les permitan defenderse de la agresión. Okay, merci. Now I go to the colleagues remotely, and Thomas has raised the first hand. Oui, merci. C'est Thomas Miglierina de la télévision suisse. Je peux vous demander de commenter en français la décision du Conseil fédéral de s'aligner sur les sanctions de l'Union européenne. Et deuxième question, plus ou moins au même temps, le ministre russe Lavrov a décidé d'annuler la visite de demain à Genève. Il a cité, je regarde les tweets de la mission russe à Genève, le banc
donc les sanctions, la fermeture de l'espace aérien de l'Union européenne. Mais est-ce que les restrictions s'appliquent aussi aux vols diplomatiques? Merci. My French is not excellent, but I will try to say in French. Vous avez un français impeccable, monsieur le Non, représentant. non, écoutez, d'après ce que je sais, le gouvernement suisse a décidé de s'aligner complètement avec les sanctions européennes. Il va faire exactement la même chose que nous. C'est très bien. C'est parfait. C'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Mais du point de vue de l'unité du monde, disons, occidental et du point de vue de l'applicabilité, de l'efficacité de ces sanctions financières, par exemple, tous les actifs qui soient déposés dans la Banque centrale suisse, je ne sais pas s'il y en a ou pas, ou combien, ils seront gelés. Et ça ne servira de rien aux oligarques de transférer ces actifs en Suisse. Parce que Suisse va faire exactement la même chose que nous. C'est une très très bonne nouvelle. Et la deuxième question, c'était sur non. La sanction permet parfaitement M. Lavrov de voyager à Genève. Il y a des exceptions diplomatiques. On n'a pas pris la mesure d'interdire à M. Lavrov de voyager à Genève pour des raisons diplomatiques. Si c'est pour des vacances, non. Is this Naomi? Yes, please, you have the floor. Hi, thanks very much. Naomi O'Leary, Irish Times. I have two quick questions, if I could, High Representative. The first one is about cyber attacks. Can you confirm any cyber attacks of Russian origin? For example, we've had a major attack on Toyota, as one example. The second question is about hidden assets. In every harbour of the Mediterranean, there are mega yachts proudly flying the flags of tax havens, where their ownership is concealed by shell companies, and many of their owners are Russian oligarchs whose names are very well known. How will we identify the ownership of those? Will they be affected? Will they be seized? And what about cryptocurrencies? Are there any steps taken, given the design of crypto, to be peer-to-peer and to evade regulation? Thank you. No tengo conciencia o información de ese ataque concreto al que usted se refiere contra una empresa en particular, pero ha habido ataques cibernéticos contra varios ministerios en Ucrania, contra varios medios de comunicación en Ucrania. Naturalmente que Rusia lanza ataques cibernéticos, no tengo constancia de esta última, pero Ucrania nos ha pedido ayuda para defenderse de los ataques cibernéticos que sufre y sufrirá, me temo, y naturalmente eso formará parte de nuestra ayuda. Los activos ocultos de las personas que son objetos de las sanciones que hemos aprobado estos días tendrán que ser localizados y una vez localizados tendrá que actuarse contra ellos. Yo no me voy a pasear por todos los puertos de Europa buscando los yates de los oligarcas, pero tenemos células que lo van a hacer. Jean-Pierre, tu avais demandé la parole. Bonjour, Monsieur le représentant. Une précision par rapport à des propos que vous avez tenus hier sur le fait qu'on allait octroyer à l'Ukraine des avions ou des avions de chasse. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Quels pays vont donner ces avions? Et par qui seront pilotés ces avions? Est-ce que les pays qui les donneront à l'Ukraine s'engageront dès lors dans le conflit? Et donc il y aura une présence européenne dans le conflit. On suppose que ce n'est pas ça. Donc on est un petit peu troublé par vos déclarations. Ça serait peut-être bien de les préciser. Merci.
No se preocupe, con los 500 millones de euros que hemos movilizado, aunque quisiéramos, no podríamos movilizar muchos cazas. Que no se sabe usted cuál es el precio de un caza, ¿no? De manera que no estamos hablando de lo que decidimos con nuestros fondos, pero que ciertamente pueden, algunos países europeos, pueden, si quieren, bilateralmente movilizar toda clase de ayuda, porque ciertamente Ucrania para defenderse necesita también medios aéreos y eso forma parte de las peticiones de ayuda que nos ha dirigido, pero tendrán que ser aquellos países europeos que dispongan, si disponen, de cazas que puedan ser pilotados por los pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana, los que tengan que instrumentar esa ayuda. Merci beaucoup. Can I take another question? If it is easy, si es fácil, sí. Thomas, your question is easy or no? And fast. Tomasz Bielecki, Deutsche Welle, Gazeta Wyborcza. Yes, it would be easy. I was going to ask about fighter jets, but it answered. So, you've mentioned also yesterday about the Poland serving as a hub for this military help, EU help for the Ukraine. And today ministers decided, as you said, on creating the clearinghouse. Is it the same? How did it work? How many people and where geographically it would work? Yeah, thank you. Thank you. No, una cámara de compensación es un instrumento financiero. No hace falta moverse de Bruselas para instrumentarla. Una clearing house es hacer un matching entre ofertas y demandas. Eso se puede hacer perfectamente con un teléfono y una hoja de papel, es decir, quién pide y quién da. Y no dar dos veces lo mismo, no dar cosas que no se necesitan y dejar peticiones sin atender. ¿Entiende? O sea, Ucrania está planteando peticiones. Hay 27 países que las están atendiendo. Se trata de hacer de manera que nos coordinemos a la hora de atender las peticiones de Ucrania y no dejar ninguna sin satisfacer, evitar duplicaciones y carencias. Pero eso se hace aquí, con un ordenador desde Bruselas. Otra cosa, naturalmente, es transportar todo el material, porque claro, está muy bien decir, aquí hay dinero, sí, pero con dinero no se combate con armas, y las armas tienen que estar allí donde se combate, y por lo tanto hay que transportarlas. Eso requiere una logística física, no de paper, una logística física muy poderosa y muy importante que tendrán que organizar los Estados miembros a través, ciertamente, de aquellos estados que son fronterizos con Ucrania. Permítame que después de lo que he oído que decían algunos responsables militares rusos, no les dé más detalles. Y ahora sí que... Okay, so... A ver, la última pregunta. Seamos amables con la prensa que hace su trabajo. Muchas gracias. Lorenzo Consoli, Oscar News. Hi, Representative. I will appreciate your answer in Spanish because your Spanish is beautiful. But I ask it in English because my Spanish is not as beautiful. We are now in an escalation, a clear escalation with this military answer from the EU. The first time it happens, military support for the Ukrainian. My question is, how can we keep energy out of this? It's clear that for the Russians now, energy could become a way, cutting energy, a way to damage the EU, because we have 40% of our energy coming from Russia. So how can energy remain outside all this? Thanks. The energy will not be out of this conflict, like it or not. We have a dependency on Russian oil and gas. We are going to decrease this dependency as quick as possible, and this is an existential policy to decrease the dependency, which has been increasing, by the way, in the last years. 4 years we have been talking about decreasing, and we have been increasing. Well, that's time to decrease, seriously. It means renewables and hydrogen.
very much. But there's going to be turbulences on the markets of energy. It's easy to understand. It will happen. It's happening. And it will increase prices. And prices will be paid by consumers. Maybe we can introduce subsidies, policies to protect the most vulnerables. But we are